history about our PFL and what are we doing here as a Lok Sabha party supporters and what is the need of PFL to be here. So in 2009, many of Lok Sabha supporters across the chapters, across the cities in US, we all thought that we need a platform so that we can gather all our energies and create one kind of platform. We started with a made English. At the time, Prasad was maintaining Lok Sabha movement made English. We thought of that we can start from there, we can branch up from there. And so we all came together and then we started a website called People for Lok Sabha. All the people who support Lok Sabha. So we did a kind of a small gathering and close gathering. And we all, what we did is that, very first thing we did is that we campaigned for, we did a phone campaign for Kutatali. And then also responsibilities will be clear and also we have a little bit direction and focus. And that time we thought that five of our members, they spent like 6 months consulting everybody and then came up with a constitution. That's what happened. And then go to the next slide. In 2011, we are very proud to say one of the events that we did. We walked from 6 of our volunteers, walked from San Diego to San Francisco. So that's called, we call it the Dundee March because it's 240 miles and also it happens around the same time. And then basically the intention of that march is to create awareness about the call bill. So the IAC didn't get named at the time. So that time we wanted to create awareness among all the NRIs about what's happening in back in India and what is the corruption happening, all of those things. And అక్కడ విజయనగరం జిల్లా నుంచే ఈ మధ్య సిండికేట్ల ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. పిసిసి అధ్యక్షుడు మొత్త సత్యనారాయణ గారిని కట్టడి చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారని కొంతమంది, నేను విధాయిగా చేశారని కొంతమంది జరుగుతున్న క్రమంలో నేను కొత్త పార్టీకి అవసరం జరుగుతున్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ సత్యబాబు గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు. అయ్యా మీరు ఇద్దరు విజయనగరం జిల్లాకు వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ వారు ఎవరో సిండికేట్లో లేదని చంద్రబాబు నాయుడు గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ఎవరో సిండికేట్లో లేదని సత్యబాబు గారు చెప్తే ఈ రాష్ట్రంలో చాలా మంది ప్రజలకి ఒక మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. కలెక్టర్ గారు ఇది తేవాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏసీబీని వేసుకుని తక్షణమే దర్యాప్తు పెట్టాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఈ వేలంపాట్ల విధానాలు రద్దు చేసి ప్రభుత్వమే పూర్తిగా హిట్టలు తేవాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి గడిచిన 10 సంవత్సరాల జీవితకాలం గారు కోరుతున్నారు. అది అమలు చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. నాకు ఏమీ ఇష్టం అవసరం లేదు, నాకు భూమి లేదు, కావలేదు, కేవలం నేను ఒక్కదాన్ని కష్టం చేస్తే మనకు బతకాలి. We have one of our here who can talk to us about actually what's happening on the ground as well. She can give a lot more experience about how people are receiving us, are receiving the message that the fundamental message is not just change of leadership, change of one party leader to another, but the change of how we choose to govern ourselves.
So it won't be a Delhi-centered government, but we're talking about decentralization and citizen-centric government. We have some messages also from the party president who talks about what this means. What this means is basically what we're seeing outside in the rest of, in our communities. So whether a road has to happen on, has to be repaired on Wolf or on Lawrence Expressway is a choice that the Sunnyvale County does. It's not Barack Obama who decides. But in India, it's actually, it ends up being Sonia Gandhi who decides whether a road has to be laid in India or not. And it's not a joke, I'm not exaggerating it. There's a Rajiv Sadak Yojana, which is run by the central government. And you have to basically apply to the Sadak Yojana, and the government of India will decide whether Vijayanagar needs a well or a road. And that's what we're saying. It's a citizen-centric government, not a citizen-centric government. Right, so I'm also waiting for a message from Prasanna that we have JP online. We are looking to connect to him, and as soon as we connect, he will address us. Actually, he's very busy. He's very important, and you know, he's a lot of people contribute to the whole community. If you have not seen this video, you should go and watch the video of the community in the some of the leading scholars of the country. We'll start together to say what should be in the local bill and what should not be. A very mature discussion on this, which culminated in what he called the FDRI or local. వచ్చిన మొదటి నుంచి కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ వంశీ గారు దుర్గేష్ గారు అందరినీ కూడా కలుస్తూనే ఉన్నాను. అప్పటి నుంచే మీరు ఆలోచిస్తున్నా వాట్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇండియా, ఏ రకంగా చేస్తారు, చేయగలరు, వాటించవరు అని చెప్పి నాకు నిరంతరం ఆలోచనలకు వస్తా ఉంది. నాకు ఈ మధ్య వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో బయట నుంచే ప్రధానంగా మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ అదర్ బిగ్ పర్సనాలిటీస్ ఆఫ్ ద నేషనల్ మూవ్మెంట్ వాళ్ళు బాగా చదువుకుని బయట ఇతర దేశాల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసి యాక్చువల్గా మహాత్మా గాంధీ 20 years ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండి ఫైట్ చేశాడు. ఆయన ఇండియాకి వచ్చి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కి లీడ్ చేశాడు. అది ఒకటి. సెకండ్ ఏమిటంటే ది లీడర్స్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ లీడర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ మూవ్మెంట్. కమ్యూనిస్ట్ మూవ్మెంట్ ఇవాళ కొంత బలహీనపడి ఉండొచ్చు ఇండియాలో, బట్ ఇది ప్లేడ్ ఏ గ్లోరియస్ రోల్ ఆల్సో. వాళ్ళంతా కూడా జ్యోతి బస్సు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సోమనాథ్ చటర్జీ వాళ్ళ దేశం వచ్చి పార్టీ పెట్టారు. ఇది ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఆయన చెప్పాడు క్యాష్ పోవాలని చెప్పాడు. క్యాష్ కూడా చూపిస్తున్నారు అంబేద్కర్ని. తెలిసి చెప్పాను నా ఆవేదన మీతో పంచుకుంటున్నాను. నేను ఇవాళ క్యాష్ పోవాలని చెప్పాడు ఆయన. ఇవాళ క్యాష్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను మనిషిని క్యాష్ పోవాలని చెప్పారు. అలాగే స్టేట్ ఎలక్షన్ ఇలాంటి సొసైటీ ఎలాంటి సొసైటీ అది మనది ఆకులతో ఆమకులతో లేకపోతే సొసైటీ. అందుకే ఇదేంటంటే ఇండియాలో ఇవాళ కూడా డెమోక్రసీ సర్వే అయిందంటే పాజిటివ్ సైడ్ కూడా చూద్దాం. ఇండియాలో లేకపోతే కాదు, పాజిటివ్ సైడ్ చూడక ఇండియా ఇదేంటంటే మీరు అందరూ ఇక్కడ పోతారు. వాళ్ళు రోమా భయపడమన్నాడు. చూడండి ఇండియన్స్ చూడండి, చైనీస్ చూడండి, వాళ్ళు ఎంత చదువుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎంత ముందుకు వస్తున్నారు అని చెప్పేసి బాగా విశ్లేషించండి. ప్రపంచాన్ని నాయకత్వం వహించినటువంటి ఆ దేశానికి ప్రధానమంత్రి సైకిల్ ఇదేంటంటే చాలా వేరే ఉంది. మనం అంతా కూడా చూడనట్టుగా అంటే నేను పార్టీ ఎవరికి కూడా పార్టీ కొత్తగా వచ్చినటువంటి పార్టీ ప్రజలు ఎన్రోల్ చేయాల్సినటువంటి పార్టీ మనకి పార్టీ నడిపించాలంటే మనకి చాలా విశాలంగా రావాలి. మనకి దేశం ముఖ్యం. దేశానికి సంబంధించిన విషయాన్ని అవపోసపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నా. చెప్పాను 2వ తరగతి మాట్లాడతా. 2వ తరగతి అయిన తర్వాత జపాన్ బూడిద అయిపోయింది. బూడిద అయిపోతే తర్వాత అమెరికాలో
పవర్ఫుల్ అయిపోయి అన్ని రకాలుగా కూడా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్ అన్నింటిలో కూడా అమెరికాతో సమానమైనటువంటి స్థాయికి వచ్చింది. స్థాయికి వస్తే మన గాంధీ గారి మనవుడు ఆయన జపాన్ ఒక ఆవిడతో చాలా దగ్గరగా ఆయనకి స్నేహం ఉంది. ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ దేశంలో అభివృద్ధి అవ్వడానికి కారణమైందని అడిగారు. అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పిందంటే మేనేజ్మెంట్, టెక్నాలజీ, టీం వర్క్ అని చెప్పింది. 3 పాయింట్లు: మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్ చేయడం, టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్సో మేనేజ్మెంట్, టెక్నాలజీ, టీం వర్క్. టీం వర్క్ అన్నింటికన్నా కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం మాకు. కాబట్టి ఇండియన్స్ క్రియేట్ టీం వర్క్. టీం వర్క్ చేయడం ఎక్సలెన్స్. ఇండియన్స్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దిస్ వే. కూడా ఏదో ఒకటి అసాధ్యమైతే తణుకు అనేది వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక టౌన్ అప్రాక్సిమేట్గా 1,00,000 జనాభా తక్కువ ఉంటారు. ఆ ఊళ్ళో చాలా డబ్బులు ఉన్నారు. చుట్టుపక్కల చాలా డబ్బులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది. కాబట్టి నేను విజయవాడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను. నేను కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాను. విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి తణుకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను. పొలిటికల్ సైన్స్ రాజకీయ సైన్స్ నేను చెప్తున్నాను. కాలేజీలో జరుగుతుంది. అయితే ఒక ఇల్లు దొరకాలి. మాకు ఇల్లు దొరకలేదు. ఒక ఇంట్లో ఉన్నాం. ఒక రోజున 10 మందికి తీసుకొచ్చి 20 రూపాయలు నోట్లు తీసుకొచ్చి రాత్రి అని చూపించింది. దిస్ ఈజ్ 1981లో ఒళ్ళపూడి హరిశ్చంద్ర సార్ ఆయన అన్న పిల్లలు అంటారు. ఆయన మొదటిసారిగా తణుకు మున్సిపాలిటీ వెళ్ళింది. ఆయన ఇప్పుడు మంచి చాలా ఆశ్చర్యపోయింది. 20 రూపాయలు 20 కొత్త పడుకు రూపాయలు చూపించింది. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న తల్లి మా కొలి ఇంట్లో ఉన్నాను. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఇవాళ మున్సిపాలిటీలో 1 కోటి ఖర్చు పెడతారు. 1 కోటి మనం ఖర్చు పెట్టాలి. మనం కాంగ్రెస్ ఎందుకంటే మంచిగా పెట్టుకున్నాం. లేకపోతే ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కదా, ఎవరు పార్టీ అయినా ఏ పార్టీ అయినా కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ పార్టీ కానీ మంచి సుపరిపాలన కోసం తణుకు మున్సిపాలిటీలో ఆ ప్రజల అవసరాలు పెట్టడం కోసం ఏ పార్టీ మరి డబ్బు అనుకున్నాను. ఏదో మాట్లాడుతుంది ఎక్కడ 4 కోట్ల ముందు వస్తున్నప్పుడు ఏదో చిన్న మున్సిపాలిటీ ఇది ఇలా ఉందన్నమాట. అయినా కూడా మనం ఎప్పటికనే చేయాలి. కాబట్టి రేపు రాబోయేటువంటి ఎలక్షన్లో ఒక మీటింగ్ ఒకటి పెట్టి అందరితో ఇప్పుడు మనకి ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా వాళ్ళకైనా వాళ్ళ ఇష్టాలు 4 రోజులు కూడా ఇస్తారు. రేట్లు కూడా కొంచెం అచీవ్ రేటు రకరకాల మన లక్ష్యం కదా అభివృద్ధి పెట్టి మంచి మున్సిపాలిటీ ఏర్పడలేదు కాబట్టి ఎవరైనా కలిసి వస్తారేమో చేయాలని ఒక ప్రయత్నం ఉంది. అలాంటి ప్రయత్నం ముందుకు పెడితే తప్పకుండా మీ అందరితో కూడా కొంతమంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. ఎట్లా ఉన్నా కూడా అవసరం అయితే కనుక నేను చెప్తాను. మాట్లాడాలని చెప్తాను. ఏది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఏరియాలో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇంకా పార్టీ 6 నెలలుగా రాష్ట్రం మాయావతి నిరుపతి 20 కృషి చేస్తే వాళ్ళంటారు. అందుకని నేను డిసిషన్ కాదు, డిసిషన్ నోట్లేదు. ఒక ప్రయత్నం గట్టి ప్రయత్నం మార్పు రావాలి అంటే అందరూ కోరుకుంటున్నారు. మార్పు రావాలి, అందరూ పెద్దవాళ్ళని అనుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ ఏదైనా పార్టీ వాళ్ళు అన్ని తెలుసుకుంటారు. ఏమి కాదు, అత్యంత కరెక్ట్ గా అనేది చాలా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు. దేశంలో మార్పు అంటే చాలా మంది గౌరవమైన చూస్తారు. గౌరవం వచ్చినప్పుడు మనకి ఓట్లు కావాలి. ఓట్లు కావాలంటే తప్పకుండా పనులు చేయాలి. పనులు చేయాలి రైతుల్లోకి వెళ్ళి ఆ పనులు దగ్గర అంతా ఏదో పార్టీ కారణమైన చూసారో ఉన్నాను. ఇంకా చూసారండి బాబీ చూసారు. చాలా రకాల విషయాలతో ఇక్కడ మాట్లాడేవాళ్ళకి ఎడవాళ్ళు ఉన్నారు. మాట్లాడితే చాలా మాట్లాడతారు. చాలా ఎందుకంటే మర్చిపోయారు మాట్లాడతాను చాలా. కానీ నేను చెప్పాను కదా, అందుకనే మాట్లాడే మాటలు చెప్పుకోబోయే కొద్ది మాటలు చెప్పుకోబోయే
మెసేజ్ తలపడతారు మన ప్రయత్నం యూత్ అనేది అంత స్టేబుల్ కాదు. చదువుకున్న ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను. అందరూ కూడా మనం చెప్పే బాగా మాట్లాడతారు కదా, మన కూడా కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి బాగుందని చెప్పాలి కదా, చాలు డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. అది ఎంత ఎఫర్ట్ కావాలి, అది చాలా అది దానికి చాలా త్వరగా పెద్దలో పిల్లలు త్వరగా ఒక విషయాన్ని పట్టకుండా విషయాన్ని కన్సిస్టెంట్గా క్యాంపెయిన్ చేయగలుగుతారు. ఒక విషయాన్ని వాడు అన్న ఆదాయం ఉన్నాడు కాబట్టి మనమే ముందు చెప్తాం, అన్న ఆదాయం కరప్షన్ 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 ఇదంతా కూడా ఆఫ్రికా ఓఎంఎస్ ఆఫ్రికా ఎందుకంటే మన ఆఫ్రికా పంచుకుంటున్నాను అది కరప్షన్ అన్న ఆదాయం మనం చాలా ముందు చేయాలి. నేను మనం ఎదిలో పోయే విషయం చాలా ఏమని చెప్పాలంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు. చెప్పలేదు బాగా తెలియక కరెక్ట్ పోవాలా కరెక్ట్ కూడా రావాలా చెప్పడం లేదు. వాస్తవంగా తెలియలేదు అనమాట. ఎందుకంటే చంద్రబాబు ఆడుకుంటూ జగన్ ఉండి జగన్ కలవాలి జగన్ ఉండి అని పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి చాలా మంది స్నేహితులు ఉన్నారు నాకు, చాలా ప్రోగ్రెస్ పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళు చూసుకుంటే ఎంత అనిపిస్తుందంటే అసలు అది చాలా అన్కాన్షియస్ ఏంటంటే ఆయన దిగుబాటు కూడా మనం ప్రేమిస్తామని మనం చూస్తాం. దిగుబాటు పథకంలో చూసారా, హీరో వచ్చి ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. అంబేద్కర్ క్యాస్ట్ పోవాలని చెప్పాడు. రెండవది ఏం చెప్పాడంటే ఫ్రీ ఇండియాలో ఈ యొక్క ఏమని చెప్పాడైనా ఈ సత్యాగ్రహాలు లేకపోతే ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ పోవాలని చెప్పాడు. అంబేద్కర్ ఎప్పుడు చెప్పడం అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడో మీకు తెలుసా? అంబేద్కర్ పోతే ఉండిపోయినట్టు వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు. ఇది వాస్తవం కాదు. వాళ్ళ ప్రారంభంలో అనమాట. మూడవది ఏం చెప్పాడంటే అంబేద్కర్ హీరో వర్షిప్ ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిగా హీరో వర్షిప్ అంటే రేదని మన హీరో మన అమర్త సేన్ చెప్పాలి. హీరో అమర్త సేన్ అమర్త సేన్ హీరో Thank you so much for giving this time. I know we've been talking to you for a long time and it's been a long hour and a half, so I'd like a very high perspective. So what I can do is I can sign up to a charitable organization, I can join Asha, I can join Shankara, I can join AIC, but charity alone is not going to solve this problem. So I should make this outreach of policy change and outreach of better governance a part of what I should do. So we're not saying don't go do anything else. We're not saying don't go do any other charitable work. We're not saying don't spend time with families. What we're saying is just make this part of your interest and importance. And then finally, the time to act is now. There's a lot of prior history. There's a lot of past history of how people who have joined together and acted have made massive change. And when we talk about what's happening in the constituencies now, what's happening in terms of distribution of the newspapers, which talk about this new perspective. There's one of them talked about Marxism and economics and economists. And I have a little bit of economics background myself. There's a study conducted which says what is the economic history of the world.
So there will be alternate political history, who fell, who rose, who killed who, and so on. But there's also economic history of the world, which is basically what was the economic situation 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago, 500 years ago, 1,000 years ago. So it has some points that the economists basically took it to the first century AD. So you're talking about one. Well, we have been thinking for years now, depending on when you're here, all these services work. Roads, traffic, police, public schools, parks, all this work here. And it's not because we voted for somebody. It's not because we said that we wanted our guy in the board. It's not because we are the same caste as Barack Obama or any other sort. It just happens. Look at policy discussions. Can anybody say what is the healthcare policy that the Congress talked about when they won the election? What is the education policy? How are we going to develop the rural areas? Do we care? The best care? Absolutely not. So that's why we are saying that charity alone will not do this role. The next one, please. So finally, we believe that we cannot wait 300 years for this. The time to act is right now. The change must come with the way government works, not with who's in government. It doesn't matter if it is. Actually, I had a Norwegian friend who told me, I follow Indian politics, and I said, who's the Prime Minister now? Because I don't know what it is now, but it usually oscillates between somebody who's called a Singh and an Anand. You can't go wrong with it. So we are demanding for policy reform at every level. And we need the participation of every citizen. We've seen examples of that. This is Dandi Machine that walked 240 miles of this I was talking about. In support of the Jan Lokpal organization. That's the IAC logos going out. And like I said, they are taking inspiration from Bhagat Singh, who took inspiration from San Francisco. So if San Francisco could have done this 100 years ago, it certainly can do it today. Sandeep will talk a lot more about this, but like today we have talked about uncommon corruption, controlling liquor, helping employment for lakhs of people in India, sitting here in San Francisco with a $20 donation every month. We want to show two more of those people. That's what I tried to do earlier. We can finish that video in 10 minutes and then I'll come back and do a few slides. The reason you guys are here today is that you heard Dr. J.P. speak somewhere, either live or in a video, and you got inspired by that when you went to one of his meetings. And then once you do that, then you get excited, and that's great. But as soon as we go home and the adrenaline kind of runs out, these are the kind of doubts that crop up. There's only Dr. JP, who are the other leaders, and we're just talking about stuff, not doing enough. Then there's this thing also about prison. Okay. So Lok should become more political, in terms of we are not aggressive enough and things like that. And also this is going to take forever, we're never going to be in power, that kind of thing. And also the special thing about for the NRIs is thousands of miles away from what the hell can I do. So we're saying you can do something. But before we get to that, let's look at something that we know about what is going on the ground. So some of the videos you saw earlier just show that there are people out there who are working really hard, who are really committed, who have the passion to make this change happen. They're already there. It's just that we don't hear about them enough, right? And if you look at mukatpalinow.com, that's where Lok Sabha has official power. And they are doing an awesome job. There's no doubt. I'm sure nowhere in the country there's work like that happening. Right? And
should look at some of the other places I mentioned here, like Vijayanagar and Rajasthan constituency in Anantapur, and the reason I choose the rural or semi-urban places where there are several things like caste and so on that completely rule the politics. But there are leaders who come out of there who are fighting the good fight, and they are solving those local problems. When Lokata says new politics, the new politics has to do with making politics local and solving problems at their own level, right? And these people have done that. Great successes. In Vijayanagar, you've heard Babu, he's very entertaining, but he also does the job that. Uncovering corruption or helping out people with all the local problems. The team there is doing that. Even in Rajasthan, this leader, Venkatramana, we call him Babu, he's been fighting for, when we say health. Apparently the hospitals there are so terribly understaffed that some people, to this day, they die because the hospital that gives that service is just too far away. And that kind of, and this man, Babu, what he does for a livelihood is to deal with second-hand two-wheelers. That's what he does for a living. His wife has a tailoring business. That's what they do for a living, but he wants to be a politician and he solves these kind of problems. Several other examples. So if you look at what is what I know from talking to all these people all over the state, there are a strong set of positives that these people exhibit, and they're actually doing stuff on the ground. And there is also, everywhere, like Mangaramala was saying, people have respect for Lok Sabha, but then it's about, they kind of, you guys will, maybe you won't, they respect you, but maybe you don't do it. And how do we change that? These people are trying to do that. And the kind of problems they face are in terms of resources. These people, many of them don't have a political background. So in terms of just going out there and raising money, like anybody who does that from Lok Sabha, they say people are ready to give the money. But people who don't have a political background, they're kind of holding back on doing that. Or maybe people are not so willing to give money to political parties in India. So those kinds of problems. Then, establishing a strong presence. Like people say, we hardly hear about Lok Sabha, we don't see you guys or something like that. Maybe they're saying we don't see you on TV enough. That kind of thing. And also, this is that chicken and egg problem, right? You need people to kind of have some kind of presence, but you need to have the presence to get the people in. And then there is this thing about, say, 1 year ago, I didn't even know about all these people and what they were doing. And they just feel so happy when we make a phone call and appreciate them, but also just lacking in this wider publicity. What happens there just stays there. It's kind of tragic. So then because we are kind of stuck here, we look at these two entities, the ground teams and the NRIs. So there are things that kind of divide us, those guys are close to the action, we are far away, and so on. But there is also these complementary strengths. Finally we want to win, all of us, for the good it can do. So there are these kind of things NRS can do, we have resources and we kind of know how to play the web and the publicity and things like that. And there is the attachment to the native place, and we kind of want to participate in some way. So what we are saying is this constituency promotion project is exactly the thing that brings these two entities together. And how do we do that? So I hope you see some of these books we have here. Basically what we have is
Instead of saying we are all supporters of Lok we kind of have a more focused program on what is happening in a particular constituency. Like you can ask the question why constituency, why not district. This is what we kind of try to do for. And for each constituency, you have an interest group that works closely with the team on the ground. And what are the objectives of these groups? We want to work with the kind of things I was mentioning. Support them, provide publicity, make their work known, and funding, of course, and do whatever we can to achieve victory. And the thing is, all this I'm saying is not in change. We've done this for about 7 to 8 constituencies now. There is 130 people who signed up to be part of this project from all over the world, actually. And each constituency team has a structure. So there's a project level team that coordinates, and each constituency has a structure, and they will take responsibilities within them and work closely with that team on the ground. So right now they have like about 7 or 8 teams that are functional. Depending on how many more of you join us, we can expand or do much better in these teams. So what are the kind of things these teams have been able to do? Just some examples. Recently, there's a group of people here, which are part of the overall interest group. They happen to be natives also, some of them, and a bunch of people came together and they worked with people on the ground to arrange these anti-corruption debates in colleges. When they first told me, I was like, how is that related to politics? But they completely proved me wrong. Just the response to these debates. We see the photo as a big hall full of students who are so eager to talk about it and express themselves. Just going really well. They have covered like 7 or 8 colleges till now. It's plan to continue to do more. And the thing about that is when these students come there, they don't just come and go. So if you follow up with them, make phone calls, and convert these supporters of Lok into being volunteers for the party, traders for the party, and identify leaders for the students. One of these groups. And the first thing we were saying, like Kalyan was mentioning, you could just be a donor. Instead of giving it to some other charity, you put funds here, and like I was saying, this is not like give some money to these people and they'll do something sometime in the future. We say just donate a small amount per month, and these teams take the responsibility to report on how that money was used in the constituencies, and also the expenses, exactly where it was used. And we've had, nobody has complained as yet. And we say, look at the stuff that's going on and satisfy yourself. Everyone who signs up goes away being satisfied. While we want your funds, we also want you to spend some time promoting the party. And like Kalyan was mentioning, we don't believe in wearing people, just a few people out, or don't expect people to spend too much time on this. So we said, we figured these teams take the responsibility of figuring out what you can do, let's say even in 2 or 3 hours a month, and make an impact on the ground. That's the important thing. This is not just about I've done something and be satisfied with that. You know, if you've done this, you see the impact on the ground. That's the kind of thing we've been able to do, is that people who are doing that. Then, if you're totally fired up by, in spite of my monologue, you can become a leader you can take a leadership role in one of these teams, more time commitment, and work closely with the counties. And I can tell you, it is an amazing experience, just talking to these guys, figuring out, when you say change in politics,
and how they're doing it on the ground. It's an amazing educating experience, and some of these guys are very entertaining also, even. So yeah, that's what I had to share with you, and just inviting everybody to join us, and whatever constituency you want to work with. We already have, like I said, we already have some teams that are working. If you would like to join one of those, check them out, that would be great. But if you're very keen on your own constituency, or I just wanted to speak a minute, and I don't know what to say. All I just wanted to let you guys know is the only reason I'm sticking with PFL is because of the CPP project, Constituency Promotion Project. It's been a year with me, with PFL, there are long times here. But then, for me, it's just the CPP project. So it's so amazing. So another thing that I want to mention is, like Kalyan brought up on in his presentation, about the charity alone cannot do everything. So the thing, it's so important thing, because if you realize, there are so many good leaders, right? You are seeing, but then without your contribution, they cannot go further. So what I'm just requesting you all guys is, you have heard something, you have heard, or you have seen the videos, there are testimonials, people's testimonials, you'll see further. And then I'm a testimonial here as an NRI. Go home, check out the main website, and people from outside the website, and then there is a project link. Check the CPP link, and then carefully see all the work that has been done in various constituencies, and then you decide from there. Thank you so much. What happens is students realize the problem is there. The whole community wants to speak to parents, to their community, to their relatives, to the extended family, and these students become the future. So it's a generational change from I think. మెంబర్స్ రావట్లేదు నేనేమంటానంటే ఇలా కాకుండా కొన్ని మంది మా ఇంట్లో అన్నాడు స్మాల్ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది మన ఇద్దరు ప్రాబ్లం ఒకటే అయినప్పుడు మన ఇద్దరు ప్రాబ్లం ముందుకు తీసుకెళ్తానికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తావు, నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. సో అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఏం చేయాలంటే వాడి పార్టీ సపోర్టర్స్ ఉంటారు ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేవారు. సో నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళి తప్పనిసరిగా సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అతనేముంటాడంటే ప్రజల కోసం ఉన్నట్టే కదా ఎమ్మెల్యే. సో మీ వాళ్ళు ఇటు వచ్చేస్తారు. సో చెప్తాను ఇసుగా ఉన్నా కానీ ప్రజలకు చెప్పడం చేస్తారు. ప్రజల ప్రాబ్లం ఎమ్మెల్యే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. రెస్పెక్ట్ చేసి ఏపీ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తామో అట్లాగే పాజిటివ్గా అంటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే వచ్చాడు, నేను కూడా ప్రజల కోసం ఉన్నాను చూపించాలి కదా. సో ఈ ఓకే దర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం, పీపుల్ ఆర్ అది పీపుల్ ప్రాబ్లం నేను చెప్తున్నాను. అందరూ ప్రాబ్లం విత్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ప్రాబ్లం. బీజేపీ, కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం దే షోడ్ అప్ దేర్ ఫేసెస్ ఆల్రెడీ. సో లోక్స్ అంతా అనగానే ప్లీజ్ ఎంటర్ అదర్ పార్టీ దట్ రూమ్మేట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇలా ఉంటుంది. Hello. Hi. Hello. What's your name? Deepika. బట్ నేనేమంటున్నానంటే ఫస్ట్ నేను ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఏదన్నా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కెరీర్ గ్రో కావాలనుకున్నాను, కూర్చుంటాను, నా దగ్గర ఇంత మనీ ఉంది. దెన్ ఐ థింక్ అబౌట్
వాట్ వేస్ ఐ కెన్ డూ. ఓకే, ఫస్ట్ డేటా కావాలి, కలెక్షన్, యాక్షన్ కాదు, ఫస్ట్ ప్లానింగ్. ఆ ప్లానింగ్ నోబడీ ట్రస్ట్. ఇదే కాదు, మనం ఎన్ని చెప్పినా కానీ నోబడీ ట్రస్ట్. కానీ చెప్పండి, మీ ఊళ్ళో ఏం కావాలో, వీఆర్ ద పీపుల్, వీఆర్ ద పార్టీ, వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్. ఓకే, your contribution directly goes to your village, your services, whatever services you wanted, whatever good thing you want to do. Okay, this much is going to be in the... There are some pertinent reasons why female literacy is low, because in the poorer sections, the parents feel that my child can go work in a house as a maid or can bring us some money, right? I think that's one reason. So what we can do, what we can put into Lok Satta agenda is that any girl who finishes her high school, let's say 10th grade or let's say 12th grade, I think we should design a policy where that girl will get 10,000 rupees, and of course this is welfare, but 10,000 rupees along with her 10th class certificate as a stub. Remember how we get our pay stubs with our tax statement and our check? So we can get the 10th class certificate along with the stub, right? So that, and that will be very useful. There will be absolutely no corruption in that, because you're not going to collect your check from your MRO or revenue officer. You're getting directly from your principal, right, your school principal. So that is one idea. If somebody can take it to the Lok Satta Party central office and can discuss about it, and any girl who takes that paycheck, I'm sorry, not a paycheck, but that check to a bank, the bank manager will be compelled to open an account in her name. I think that is one idea you can do, right? Another little anecdote I want to share with everybody is that, listen, we all have our doubts about Lok Satta Party. We have to be honest about it. We don't know how well we are penetrating into the society. We don't know if we will get enough votes. But we all have to remember that our party is just a 6-year-old party. 6 years is really nothing in the grand scale of things, right? We all know Imran Khan, right? We all grew up watching Imran Khan. We all, even being Indians, we like Imran Khan. Imran Khan is an extremely committed gentleman, very intelligent guy, very popular in Pakistan, as you can all imagine. He started a party called Tehreek-e-Insaf, Pakistan Tehreek-e-Insaf, in somewhere around 1994 or 1995. Can you imagine if Sachin Tendulkar started a party? But that aside, it took him 15 years for a guy like Imran Khan, who is so popular in the entire world, and he works day in and day out, and he's very popular not just because of his cricket, but also because of his social activities like his cancer hospital. He's so popular. He worked for 15 years. Can you believe it? And if you look at Pakistan media, yeah, but I'm done. And I want people to go ahead and donate. If you're planning to donate, please go ahead and donate. Yeah, just 30 seconds here. So it took him 15 years of hard work. And if you listen to Pakistan media, it's very funny, because they look at India and they say, look how corruption-free India is, look how good everything are India, all the things in India are, right? It's very funny. But it took him 15 years, but I think 2 months ago, Imran Khan had this meeting, and around 100,000 or 200, anywhere between 100 and 200,000 people came. It took him 15 years, but it happened. Now the entire Pakistani media is buzzing with, oh, how good things are going to be if Imran Khan is going to come. The media is now starting to support Imran Khan. So guys, please don't lose hope. Let's work hard, just keep working on. It might take a year, maybe not this election cycle, but next election cycle, maybe not then, maybe next time. But if we keep working, I'm sure in less than 10 years time, we will have a meeting where without distributing biryani packets or without distributing money, we'll have 200 or 300,000 people attending, because this is the only way that's going to work. Thank you guys. ఏదో కొంత వాళ్ళ ఊళ్ళో ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉంటుంది. ఓకే, కానీ వాళ్ళకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉండదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఆ బ్రాండ్ అనేది లోక్ సత్తా మీద అయినా, టీడీపీ అయినా, ఏ పార్టీ మీద మాకు అవసరం సంబంధం లేదు. కానీ ఎవరైనా ముందుకు వస్తే కనుక వీఆర్ రెడీ టు కాంట్రిబ్యూట్ మోర్ దాన్ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో లైబ్రరీ లేదు, లోక్ సత్తా ఏమంటారు పీపుల్, మేము ఇది అరేంజ్ చేయగలుగుతాము, దీనికి ఇంత ఖర్చు అవుతుంది,
నువ్వెంత సపోర్ట్ చేయగలవు అని ఎవరైనా ముందుకు వస్తే మేబీ ఐ మైట్ గో ఫర్ $2,000 for the donation. Let that be named on the Lok Satta party. But I want to do something good. That is my diet. We found out that many of the apartments are not used in the villages. Suppose if there are 10 apartments in the community, 3 of them are not there. And suppose 5 of them are there. In an apartment, there are 10 apartments. And yeah, other than it, we can also people can stand, have a booth outside the bowling booth where they can sit and use the privileges they can. Suppose people don't have the same money, we have, also have the table, all other parties do have.